వాటర్ చేస్తున్నా. ఏంట్రా అవి అమ్మాయిలు ఏంట్రా? వాట్ ఈస్ దట్? పెబుల్స్. ఎందుకట్లా పెబుల్స్? ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటా నీళ్ళలో వేసుకుంటూ ఆడుకుంటావా? Okay, today's video is going to start with Ducati. Naisha is going to get a ride on the Ducati. Every day, Naisha gets a ride on the Ntorq. Today, you're going to get a ride on the beautiful Ducati. Beautiful or not, I don't know because I don't like the design that much of a monster. When you block this video on the tab, you will see it and stop, see it and stop, see it and stop. How do you do that? You should just see, not stop. No, that's called editing. I mean, Monster is not my favorite looking bike. It's okay. I mean, personal choice. Designs are subjective. Some people like it, some people don't like it. I'm one of them who doesn't like the Ducati Monster in terms of looks. Riding, I'm yet to do it. Where's Ducati V4S? Where is it? Where is Ducati V4S? Now Naisha knows all the names of Ducati bikes. Listen. Ducati Monster Ducati? Yeah, this is the Ducati Monster. This is a different bike. Do you like it? Yeah. You like this or the V4S? I like and talk in this. That's coming from the heart. The only challenge is you can't sit in front like the Ntorq. You have to sit piche. Okay? Okay, try. Come. Sure, if I can sit. Yeah, I can sit. Are you fine? Yeah. A little difficult, but we can manage. My head. Let's start. You don't know anything, wait. I like this. It's so amazing and hurting. Yeah, but how can we remove this? Don't remove that. Why? So Naisha, did you enjoy the ride? Why? My chest The tank is was hurting. hitting. Ah! I know what happened. Actually, the tank was hitting her here because the tank is obviously like this. I like the underwear. This is not nice. Obviously, it's only for one. I mean, in the front only one can sit. Huh? Yeah, you wanted to sit. Okay, cut just say we are directly here with the Ducati Monster. It's such a small looking bike here. I mean, if you look at it from here, it's not appealing for me, at least the size of it. I like a little bit a chunkier bike. But I've heard this is like in direct competition with the Street Triple. So now we are here out in the open. It's powerful. Ducati and not being powerful? No, that doesn't go hand in hand. Very nimble, very stable. I think one of the most nimble bikes I've ridden. See, this is what it is all about. It's not always about the looks. The moment you sit on a Ducati and when you ride it, I'll not say it's like crazy torquey and mad powerful like a V4. Obviously, no comparison between these two. But I don't even know the specs of this bike. See, I don't go into detail like I always say. For me, it's always about how the bike rides. How do I feel? Do I get a smile when I ride it? This one, yes, I get a smile. The only thing is when I look down and it feels very small. And a Street Triple is also like this, but that's also very nimble and very small. The only major difference for the Street Triple and this one is that one has presence. I can't directly compare because engine configuration is completely different. I think this is a twin. The Street Triple is a nice inline 3, the famous inline 3 engine, which is very good. I mean, it's the iconic Triumph triple engine. So, and the best part, that sounds so good compared to any other bike in that category, in that price point. I think that's around, if I'm not wrong, 12 to 13 lakhs ex-showroom for the RS variant. Very nimble here. This feels like, see, if you want a bike that looks like 300cc but rides like a Ducati, this is the one. The Monster, I don't know, this was a little bit bigger before, right? Now they made it small. But you can literally ride this like, you see this Activa guy riding, maneuvering left, right and center. You can be better than him with this bike.
because very, very freaking nimble. I think I will call this the nimble monster, not just the monster. Same Activa horn you get. That is the thing about any fancy bike you own. Doesn't matter if it's a Ducati, doesn't matter if it's a Triumph. You get that kick, kick, kick horn. So right now in third gear, and this is the beauty about, twin engines. Becomes a monster, and it's got a crazy good quick shifter. Not as good as the V4, but V4's quick shifter is something else here. It's magic. It's not called a quick shifter. I will call it a magic because it's literally a touch screen. Just touch it little and the gear changes. It's almost automatic. This one, it's not as good as the V4, but still very good. I mean, compared to, I don't remember how the quick shifter feels on the Street Triple, but I can be sure of one thing, it's not this smooth. This is literally butter. So if you're not looking down what you're riding and just look samne, you'll think you're riding maybe a 300 or 400cc bike. Or we're talking about the position, that is the best. You will not feel uncomfortable, slightly inclined I would say. So fifth gear, if you ride the Street Triple and if you want to pull it, you will not get that instant torque because it's a triple engine, and triple engines are not known for torque. They get the torque much later compared to a twin like this. But somehow I think it's got the tiny bits. People who appreciate the bike, they will definitely look at it because it's a Ducati. Ducati is a Ducati for sure. It will not get mixed in the crowd. Only thing is my personal choice, I'm telling you. You have to test this out. If you want to have genuine fun with the bike, I think you have to test ride this bike and then decide before going to the Street Triple. My personal choice would definitely be the Street Triple because of the sound. That engaging sound that you get. That sound is something else, yaar. You get really connected to the bike, to the road, and to the entire ride, This one is not such an enjoyable exhaust note, I would say. But riding pleasure is there. Ducati is a Ducati, right? And you can freaking play around with this bike. Unknowingly, it will reach triple digit speeds, and even at higher gears, like right now I'm in 6th gear and 50 kilometers, 60 kilometers per hour, if I pull it, it's still got the torque as long as you hold that speed a little bit. Brakes are on point. Okay, traffic is going up, but no problem. This kind of a nimble bike, absolutely no problems. You can play around with it. Imagine me having my GSA here. That is the time I'll feel like irritated to ride in this kind of traffic. You can manage that because there's no heat on that bike. That is the beauty of a boxer engine. Okay, I will call this a Pulsar on steroids. You exactly get the feeling of sitting on a Extreme, a Hero Extreme or a Bajaj Pulsar 200cc, 250cc. I don't know, yaar. Bajaj has so many different variants of engines. They have literally everything from 100cc to 105, 110, 120, 30, 35, 40, 45, 50. But yes, this is like you sit on a Pulsar, a proper street bike, but a Pulsar on steroids is what I would call this. Now I know Ducati enthusiasts will be like, are you seriously, Sriman? Are you comparing a Ducati with a Bajaj? I say it's not about that. I'm just trying to tell you about how it feels, how you sit on it, the position, okay? It definitely keeps planted, the ride quality is so good. I think this doesn't come with auto cancelling indicators. But look at this power. Madness. Utter madness. You wanna have fun? If you want to pick up something for daily commute, I think you can daily commute with this. I'm not talking about, red color traffic. I'm not talking about bumper to bumper traffic, but I think you can take it out in like crazy good traffic. Only thing is, it's a Ducati. It will get hot. There's no denying that. There's no escaping that in the Ducati. They don't really look hot. They feel hot as well. Such an amazing thing to do, yaar. Riding bikes is like my heart smiles. See, everything else, my mind smiles, my face smiles, my smile smiles, but riding a bike, my soul, my heart genuinely smiles. I feel so good and feel so happy riding a bike. After riding this and the Street Triple, genuinely I don't remember how it feels. It's been very long. But if I had to do a back-to-back test, then I will properly understand which one is the better one. One thing I can tell you for sure between these two is that this is definitely much more nimble than the Street Triple. That I can write it and give you. The Street Triple kind of feels little bit heavy compared to the Monster. I don't know what is the specs. Like I told you, I only talk about how it feels, right? So I don't care about what is on paper. Even the Street Triple, you get nice Brembo brakes, but then the brakes on a Ducati, nothing can match it. 1 second. In biking, you get the pinnacle of everything in a Ducati, whether it's in the terms of
braking, engine, the engine engageability. I don't know what words I'm using, but you get the point, right? You get the best in a Ducati because Ducati is pure bred, pure, biking, nothing else. And that too, performance biking. And it's so easy on your hands. I mean, mentally also, you feel like you're riding such a small bike. While you're still having the Ducati fun, the Ducati power. Brakes are like anchor brakes. Perfectly tuned suspension for the city. This is a proper street bike. I think you can not get a better street bike than the Monster. You see, this kind of maneuvering, squeezing through traffic, I wouldn't do with any other bike. ఇగో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇదంతా పిచ్చోళ్ళ ఇక్కడ లైన్ కట్టుకొని నుంచింది వెయిటింగ్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్. కళ్ళు మూసుకొని ఇఫ్ యూ వాంట్ అ బైక్ ఫర్ ద సిటీ ఐ థింక్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ దిస్. జస్ట్ టేక్ అ టెస్ట్ రైడ్. ఐ డోంట్ థింక్ యుల్ ఫైండ్ ఎనీ ఫ్లా ఇన్ దిస్ బైక్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది లుక్స్ ఆఫ్ ఇట్. Once again, looks are very personal. Some people love it, some people don't. So it's totally up to you how you perceive the looks. వచ్చి ఒక్కడే అనుకున్నా మొత్తం ఫ్యామిలీ ఇట్లే ఉన్నారు కదా, ఆపోజిట్లో వస్తారు. When you have a nimble bike, you can do all this. With the GSA or with an adventure tourer, I wouldn't try to squeeze like this. Yeah, I was talking about, see, the first thing I'll tell you what I love about this bike is the suspension setup, yaar. I mean, you will feel, see, the way it is planted, I don't know if it's got like adaptable suspension or something like that, because when it's riding like this on a good road, it's very stable. It feels tight. Suspension is like firm and tight, but when you're going into the pothole, it is smooth. Like it gets down like it's an adventure tourer. What magic suspension is this? I need to actually check. I don't see any electronic adjustments to this. Yeah, there are no electronic adjustments. That means it's a normal suspension. It doesn't have any automatic dampening or anything like that. So in the end, I would say try out both the Street Triple and this one. If you're looking for something very engaging and something like a quick torquey machine inside the city and your speeds are not like very high, the urban commute, you should consider a twin engine because you have that usable torque compared to a Street Triple, which is very fun and engaging when you go on the highway with the sound and with the torque that comes out later. But then it doesn't have that much of usable torque. So you'll not have fun in the city because it is a little bit lazy. You'll have to keep it in the higher gears. But this one, I think, see, fourth gear also 40 kilometers, 50 kilometers per hour. I'm still having so much of torque, like it can pull the hell out of you. I don't know, yeah. This is a very good bike if the looks were a little bit better than what it is right now. But that we can't help. We can't change anything about it. It is what it is. So you have to go with the looks. If this was in a Street Triple attire, or if this had something else to the looks, if that appealed to me, I would close the chapter of Street Triple in my life. Blindly I would go for this because the performance, the braking, the total. Oh, Marchipena, you know what? Right now I have to go give this bike and get this Ducati Panigale while coming back. Chaitanya's bike. I have to get that. Obviously I'll not come in this kind of traffic. Thoda aaram se I'll come in the night. I'll have to return his bike to him and take my beautiful, cute, the most powerful N-Torque, the most practical bike on this planet. So this kind of traffic is where it gets kind of hot. Yeah, the fans have started spinning. You can hear the vacuum cleaners down trying to clean up the heat. But yeah, very nice maneuverability. Like the confidence you get riding this bike is unmatched. Very flickable, crazy flickable, very light. It doesn't feel like a heavy machine. I don't think it is a heavy machine. I think it will not be more than what I feel in my experience. Wet weight, curb weight will be 180 at the max, but you have to definitely wear gloves to ride this bike because the clutch is kind of tight for me, and when you have to clutch in so much in this kind of urban traffic, then you will need to wear gloves because my fingers are kind of paining right now. Definitely tight. I mean, I can manage it, but if you're getting this bike to ride it regularly, then you will have to consider wearing gloves all the time. And it is good also, right? It's safe also to wear gloves and ride. Turning without putting my feet down, I am able to turn it. Such a nimble bike, yeah. I think Ducati, please consider changing the name of this bike. Asal bike edra kinda bike లేదు నా కింద. Okay, the sound comes out when you're actually revving it hard. Got it. It has a good exhaust note.
Yeah, it only sounds good after 4000 RPM. Most of the Ducatis are like that. They sound great after a certain RPM. In the beginning, like idling speeds and all, they are not great sounding machines. You will become a freaking squid on this bike. This kind of engaging experience and this kind of maneuverability, filtering and all that, squeezing through traffic, I can write it and give. You will never be able to do that on a street triple. That's for sure. ఇంత maneuverability అయితే కష్టం అమ్మ. Okay, the more I'm riding this bike, I'm loving it, yaar. Now I'm getting the true smile. But once I wanted to also ride the street triple because I don't remember actually. Ago mana Triumph showroom, mana illu. Once upon a time, our house. I'll come back soon, and I want to test ride two bikes: the street triple and also the Daytona. I know it's not like a true Daytona. A lot of controversy going on regarding whether it should be called a Daytona or not. But I understand where people are coming from, and that's totally legit. You can't name that a Daytona. It's more like a sports tourer. What an engaging ride, yeah. Suspension is also magic. I mean, I don't understand how it's able to take all this kind of roads, potholes and chota bumps while being very sturdy, and it's got a stiff ride when you're going on a straight road, like with a flat surface, like a sports car, like a sports bike. But then when you go into these bumps, it's nice and cushioning. The heat is hitting my thighs, under thighs actually. I don't know how it's being dissipated, but yes. Now you have to forget about heat and all. You will have to go through that much of heat at least. Okay, here we are back to the Ducati showroom. I have no idea if... Oh, that was a crazy slip right there. If it was any other big bike, no, I would pakka fall. I was able to handle this bike because it's very light, very nimble. Riding modes marchipoyinam ra. Shit. This is something I always forget. It's in urban right now. Hey, false neutral lolly. Ducati has ఏంటి ఎర్రగా చూపిస్తుంది ఇంజన్ అంటే బాగా వేడెక్కిందా. Where are the modes, dude? I should have put it in sport mode. All this while it was in urban, which is not bad, but sport would give it a good kick. Hut, marchipoyina. Every time I get busy riding the bike and I forget about the modes. And this is not like a proper review that I'm doing. I actually wanted to ride the Monster along with the Street Triple back to back. Yeah, that's about it. That's how it looks. The only problem is, yeah, it looks very tiny compared to... You see that? It's a very tiny bike. Especially if you look at this particular area, you don't see that much of chunk there. It's like very light. Rest all, I mean, if you look at it from Piche, it is a little bit bulky and fat and nice. It's got that muscle. But here, gym wall bandi. This area is where it needs to go to the gym. Mari kali on this particular area. And also looking at it from front, it doesn't look that charming for me. It has good design of its own. Obviously, Ducati designers do their best in terms of looks. But it's all okay. Not for me. ఏడు కనిపిస్తలేడు. అచ్చా సారీ రా. వాట్సాప్ బ్రో కొంచెం దగ్గరకు వచ్చాను మైక్ కొంచెం నా నెత్తి ముందు ఇక్కడ. హలో వాట్సాప్ బ్రో. ఏంట్రా అట్లా చూస్తున్నావు? అర్థం కావట్లేదురా. ఏంటి అది అన్న ఫేస్ పొద్దున్న దీని గురించి చూసాను, అన్బాక్స్ చేసిన దీన్ని. కానీ చాలా వేడిగా ఉంది. అంటే టు హోల్డ్ లైక్ దిస్ అండ్ బ్లాగ్. మళ్ళీ చెప్పు ఏదో క్రేజీ వచ్చిందన్న. లాస్ట్లో -10 డెసిబిల్స్ పెట్టావే. ఇది రా ఇట్లా ఉండాలిరా. మా ఫ్రెండ్స్ చూస్తలేరు అనుకున్నాను నా బ్లాగ్స్. వీడు చూస్తున్నాడు ఎంత డీటెయిల్గా అంటే ఈ సేయింగ్ థర్డ్ది చేసావు కదా, లైక్ -10 డెసిబిల్స్. అది చూసావు డీటెయిలింగ్ అసలు ఎట్లా ఉండాలిరా ఆ డెడికేషన్. బాగుంది. -10 డెసిబిల్స్ హెచ్డి క్లారిటీ. మనకు అది QHD కావాలి. ఏంటిదో ఏదో రాత రాస్తు ఆ రాత ఏదో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు రాసి ఉంటే ఇప్పటికీ IAS IPS లాంటివి కాకుండా. ఏం చేస్తాం కాదు, ఇది ఏమనుకుంటున్నావు? ఏమో నాకేం తెలుసు. ఎవరిని ఎట్లా చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నావా? ఆర్డర్ చేస్తున్నా. ఏంట్రా అవి అమ్మాయిలు ఏంట్రా? వాట్ ఈస్ దట్? పెబుల్స్. ఎందుకట్లా పెబుల్స్? ఇంటి దగ్గర కూర్చొని నీళ్ళలో వేసుకుంటూ ఆడుకుంటావా? డూయింగ్ పెబుల్ ఇన్లే కాన్సెప్ట్. పెబుల్ ఇన్లే ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా,
అక్కడ ఒకటి పెట్టుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట. ఫ్లోర్లోనా? దానిపైన నడుస్తారు జనాలు. అది తొక్కుడు వీళ్ళు అంటారా? యాక్యుపంచర్ ఫ్లోరింగ్. యాక్యుపంచర్ ఫ్లోరింగ్. ఇప్పుడు వీళ్ళని పట్టుకొని ఏవో కొత్త పేర్లు చెప్పి అమ్మేస్తారు. క్యాపిచినోనా? యాక్యుపంచర్. మోకానా? వస్తుంది ఏదో చెప్పట్లేదు. ఎందుకు డబ్బులు బొక్క. సో ఏంటి అది నీ కొత్త ప్రాజెక్టా? యా. పిచ్చిన్ చెప్పు కొంచెం. మరి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఓకే? సీరియస్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ యూ వాంట్ కన్స్ట్రక్ట్ అ హౌస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఈజ్ అ గుడ్ గై, హీ హ్యాస్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఒకటి ఏంటంటే తన్ని పని చేసుకోవాలి కొంచెం. అదర్వైజ్ ఈస్ గాట్ గుడ్ డిజైన్ అక్యుమెన్. పూజతో తిరిగి అసలు గూగుల్ ముందు నాకు కూడా కొంచెం ఇప్పుడు అట్లా గూగుల్ ముందు తెలుసా నీకు? అర్థమవుతుందా? ఐ నో కానీ ఈడ పక్కన నామో పెట్టుకున్న బొక్కుడు నుండి ఉండేది ఫ్యాషన్ పక్కన, అది పెట్టు అట్టుండేటోంది నువ్వు. బట్ పీపుల్ చేంజ్. అదే కనిపిస్తుంది. ఏదో వచ్చా, సారీ చెప్పు. కొడతారు బయట, అడల్టరేటెడ్ కంటెంట్ వస్తుంది. అడల్ట్స్ వచ్చారు కదా. నేను ఎందుకురా అసలు ఎవడరా రమ్మంది ఇక్కడికి అసలు డుకాటికి. అయినా ఇట్లా వచ్చావేంటి బాబా? అసలు బ్లాగ్ లో చూసిన ఐ ఓన్లీ హావ్ 4 ఫ్రెండ్స్ అంటే అయితే కూడా వస్తాడు అని పక్కకు చూసిన. తీసా అది సబ్ క్లాస్ పెట్టాలి మరి. క్లాస్ గాడి రాడు, రోజు అడుక్కోవాలి. ఎన్నిసార్లు యాజ్ అ ఫ్రెండ్ వి కాల్ 1 or 2 times, 5 times, 10 times. లాస్ట్ 10 years నేను ఒక 250 times పిలుచుంటా. వచ్చేది మాత్రం 276, సారీ. ఇటు వచ్చిందేమో 2 times. మరి ప్రతిసారి నేనే పిలవాలి. మరి ఫోన్ చేయకపోతే మాత్రం ఏడుస్తాడు. ఫోన్ చేసి అరే నాకు ఫోన్ చేయరు ఎవరు, నాకు బ్యాడ్మింటన్ పిలవరని ఏడుస్తాడు. ఫోన్ చేస్తేమో రాడు. మొన్న అడిగినా లేదా? ఏం అడిగినా? నువ్వు లేవు, నేను ఆడినప్పుడు నువ్వు ఢిల్లీలో ఉండే. ఒక్కసారి మిగతా అడిగినా ఏంది ఇప్పుడే ఆడించినప్పుడు అన్నావు. ఏం చేస్తాను నేను? నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు తెలుసా? మేము సండే రోజు ఆడితే సాటర్డే నైట్ చేస్తాను నేను. అరే నువ్వు ఆడినప్పుడు చేయాలిరా. ఆడే ముందు ఒక 2 hours ముందు చేస్తే చెప్తాం. నువ్వు అప్పుడు కాదు, లిటరలీ మొత్తం ముగించేసే ముందు ఒక 1/2 hour ముందు చేసి మేము ఇప్పుడు రావాలా అంటూ నీ కార్ఖానా నుంచి మా ఇంటికి వచ్చేసరికి కొండాపూర్కి 10వ దినం కూడా అయిపోద్ది. చెప్పు, నీ పిచ్చిచ్చుకో పిచ్చోడా. పిచ్చేం లేదు బ్రో, స్టార్టెడ్ అ న్యూ ప్రోడక్ట్, ఫ్లోరింగ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఫ్లోరింగ్ మెటీరియల్. ఓకే, ఫోటోలు ఉన్నాయా? ఫస్ట్ ట్యాంక్లో చిప్స్ వేస్తుండే మనం చిన్నప్పుడు. అవును, తినేవా? మార్బుల్ చిప్స్. ఓకే, చిన్న చిప్స్ వస్తున్నాయి. సీరియస్. సో దాంతో వీ మేక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్, ఫ్లోరింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఐ పుట్ స్క్రీన్ షాట్ సైడ్లో. బేసిక్లీ దిస్ ఇస్. సో అవి నువ్వు చేసావా? So the technical name of it is called it's called wash concrete. వాష్ కాంక్రీట్. కొన్ని ప్లేసెస్లో గ్లాస్ యూజ్ చేస్తాము, కొన్ని ప్లేసెస్లో యూ హ్యావ్ లైక్ మార్బుల్ చిప్స్. ఓకే, కామన్లీ యూ హ్యావ్ దీస్ స్క్వాడ్స్, స్లాబ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి చూడు. టెక్నికల్ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ టెరాజో. సో బేసిక్గా నువ్వు చేసేది ఎస్థెటిక్ ఫ్లోరింగ్ అన్న. కరెక్ట్. యా వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ డెకరేటివ్ ఫ్లోరింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కలర్స్ అండ్ సైజెస్ అండ్ ఆల్ యూ గెట్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ కలర్స్ మిక్స్ చేసి యూ హ్యావ్ లైక్ వీ డూ శాంపిల్స్ అండ్ ఆల్. వీ డూ ఇట్ ఆన్ సైట్. These are all you come on site and then we get all the material. We get all the material. Floor మొత్తం లెవెల్స్ అన్ని మార్క్ చేసుకుని సైట్లో లే చేస్తాం. ఇట్స్ సేమ్ లైక్ హౌ యూ లే యువర్ రోడ్, బట్ రోడ్ నీకు 4-5 inches థిక్ ఉంటుంది, మా జస్ట్ మేబీ 21 inch థిక్ వస్తుంది అది. ఓకే, అట్లా. సో ఇప్పుడు ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకా ఉన్నాయి. ఒక పార్ట్నర్ ఇంట్లో వీఆర్ డూయింగ్ హిజ్ ఎంటైర్ టెరెస్ విత్ దిస్. ఓకే, సో అది ఆల్మోస్ట్ అందులో యూ హ్యావ్ బ్రాస్ ఇన్లేస్ ఆల్సో. అది యా వి డిడ్ దిస్. లైక్ యూ ఆర్ పర్సనలీ డూయింగ్ దిస్? మీ అండ్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ పార్ట్నర్, 2 more partners. సో గైస్ కమాన్, కొంచెం సపోర్టర్. అదైతే ఊరికే చూస్తారు వీడియోలు. కొంచెం ఐ నో పీపుల్ ఆర్ దేర్ who are like rich people and they are into constructions and all. Come on, use our resources. Apart from this, we are doing other lime plaster and paint your finishes. USP is flooring, the decorative flooring. Yes, this is what I am doing. That's why I was little missing in action for a. పర్లేదు, ఇలాంటివి చేసుకుంటే మిస్ అవ్వచ్చు యాక్షన్లో. బట్ మంచిగా కొంచెం వాడికి ఒక్క డీల్ అని ఇవ్వండి, మంచిది. మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కానీ. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంకా రెగ్యులర్ మన ఆర్కిటెక్చర్ ఇంటీరియర్స్ అయితేనే ఉన్నాయి. సో సంబడి హూ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, దే లైక్ డ్రాప్ ఇన్ అ మెసేజ్ ఆర్ సంథింగ్, ఐ కెన్ గెట్ మా దగ్గర శాంపుల్స్ అని ఉంటాయి. డ్రాప్ ఇన్. ఓకే, కంప్లీట్లీ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. కలర్స్, చిప్స్, సైజెస్, అందులో పెబుల్ కావాలంటే పెబుల్ పెట్టచ్చు, ఏమైనా పెట్టచ్చు, బండి కూడా పెట్టచ్చు కావాలంటే. వద్దులే, బాగుండదు. అని డుకాటి ఒకటి పెట్టి దాని చుట్టూ ఫ్లోరింగ్ ఏరా మస్తు ఉంటుంది. ఇక్కడే మాట్లాడదాం, బట్ ఫోన్ అయిపోయిన తర్వాత డుకాటి షోరూమ్లో ఒకటి ట్రై చేయి. అక్కడ వచ్చేసరికి V4S అని పాత పెట్టి నన్ను అడుగుతాడు పైసలు. ఫ్లోరింగ్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 45 lakhs అని చెప్పు. ఎందుకు అంత? బండి పెట్టాం కదా, బండి లోపల ఉంది.